¿Qué tal? Mucho gusto. Soy Héctor Morales Delgado de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Guatemala. Y hoy les voy a presentar un programa muy especial. Es Hoy con la ONU, con unos mensajes que yo estoy seguro que pueden disfrutar. Estamos transmitiendo con la cortesía de Canal de Gobierno y también con el apoyo de las agencias, fondos y programas de la ONU en Guatemala, que son más de 20 que acompañan al país en sus prioridades. Las prioridades que están expresadas en la política general de gobierno, en el plan de innovación y desarrollo y en muchos elementos que coordinamos, pero particularmente en nuestro marco de cooperación. Nosotros firmamos con el gobierno un marco estratégico de cooperación cada 5 años que comprende 5 áreas: desarrollo económico, desarrollo social, tenemos todo el tema de paz, seguridad y justicia, tenemos el tema de medio ambiente y por supuesto de instituciones sólidas. 5 áreas en las que apoyamos, nos ponemos de acuerdo con el gobierno, se firma este marco de cooperación y lo implementamos a través de grupos de trabajo. Uno de los grupos especializados que da seguimiento a lo que está pasando con este marco de cooperación y con el informe del año que estamos presentando ya en breve, un informe de lo que estamos haciendo en el año, pues es parte de nuestro deber de poder compartir con nuestros socios de lo que estamos haciendo en el país, acompañando los esfuerzos nacionales. Ustedes pueden encontrar toda esa información en nuestra página web guatemala.un.org. Guatemala.un.org, ahí pueden encontrar toda esta información. Por supuesto, también nos pueden llamar al 2384 3173, 2384 3173. Pueden escribirnos en las redes sociales, en todas estamos como ONU Guatemala, tanto en LinkedIn, que es una plataforma muy importante porque ahí publicamos también cómo puede hacerse usted un colaborador, colaboradora de las Naciones Unidas en diferentes formas de hacerlo, tanto como un voluntariado, una pasantía, hasta un contrato o un miembro de las Naciones Unidas. Todo eso lo dejamos en LinkedIn y también en nuestra página web, como les había dicho. Pero hablando de redes sociales, también tenemos Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y también Flickr. Y ustedes nos pueden buscar ahí con su motor preferido de búsqueda y pone ONU Guatemala o Guatemala ONU, como usted quiera. Igual, si usted entra a guatemala.un.org, los documentos que le mencioné del marco de cooperación lo va a encontrar ahí y también va a encontrar información actualizada de dónde estamos desplegados en todo el país a través de un mapa interactivo que aparece en la parte de abajo del sitio. Ahí dice en dónde estamos, qué hacemos, con quiénes lo hacemos y con cuánto recursos lo hacemos. Así que este es un espacio para compartir esa información. Ahora viene el espacio para compartirles el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Vamos. The world is facing unprecedented and interlocking challenges to human rights. Hunger and poverty are increasing and affront the economic and social rights of hundreds of millions of people. Civic space is shrinking, media freedom and the safety of journalists are in dangerous decline in almost every region of the world. Trust in institutions is evaporating, especially among young people. The COVID-19 pandemic has led to increased levels of violence against women and girls. Racism, intolerance and discrimination are running rampant. New human rights challenges are emerging from the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss and pollution. And we are only beginning to grasp the threat posed to human rights by some new technologies. These trying times call for a reignition of our commitment to all human rights, civil, cultural, economic, political and social. The call to action I launched in 2020 positions human rights at the center of solutions to the challenges we face. This vision is reflected in my report on our common agenda, which calls for a renewed social contract anchored in human rights. The 75th anniversary of the landmark Universal Declaration on Human Rights next year must be an opportunity for action. I urge member states, civil society, the private sector and others to put human rights at the heart of efforts to reverse today's damaging trends. Human rights are the foundation for human dignity and the cornerstone of peaceful, inclusive, fair, equal and prosperous societies. They are a unifying force and a rallying cry. They reflect the most fundamental thing we share, our common humanity. On this Human Rights Day, we reaffirm the universality and the indivisibility of all rights, and we stand up for human rights for all.
different seasons. Every tree has a reason. Everyone needs healing. I'll be right there for you. From me lick you will feed me. You give me air, keep me breathing, baby. I'll never leave you alone. Her warmth is like the sun shining oh so bright. She keeps me rooted in her soil of life. I couldn't leave her even if I tried. She's branching out for a better life. Do not trouble my, please don't trouble my, don't trouble my world, world, world. The goal is to end the AIDS epidemic by 2030. Fears over how the AIDS virus is spread. Back in the early 1980s, HIV infection was often seen as a death sentence. By 2000, more than 28 million people were living with HIV, but only 1 in 50 received antiretroviral medicines. Overall, 35 million people have died and 76 million have become infected. But today, the scales have tipped. Yearly, AIDS-related deaths have almost halved since 2005. More than 50% of people living with HIV have access to treatment. And a person living with HIV who starts treatment today has the same life expectancy as someone who is free of HIV infection. Pressure from the global AIDS movement has made medicines affordable in almost every country. $75 will cover an adult for an entire year. But there is still much work to do. 17 million people living with HIV still don't have access to treatment. Young women in sub-Saharan Africa are especially at risk. Their rate of new HIV infections is 44% higher than among young men. AIDS-related deaths have risen in the Middle East, North Africa, and also in Central Asia and Eastern Europe, where people who inject drugs account for nearly half of new infections. AIDS is not over, but it can be. UNAIDS, leading the global effort to end AIDS as a public health threat by 2030. Nuestras mentes tienen que cambiar. Todos tenemos los mismos derechos de vivir libres de violencia, persecución Discriminación. y estigma. independientemente de nuestro origen, Étnico, raza, clase social, orientación sexual, Identidad de género. nacionalidad, religión, y condición de salud. incluyendo el VIH. Unámonos para poner fin a la discriminación. Celebrar la diversidad, el respeto y la inclusión. Para que todos puedan gozar De una vida plena. Con dignidad. haz escuchar tu voz. Promovamos la solidaridad, la tolerancia el respeto. y la paz. Sé la transformación que deseas ver. Gracias por seguir en sintonía de Hoy con la ONU. Acá estamos cada semana para poder hablarles sobre los diferentes temas que se aprueban, por ejemplo, en la Asamblea General. Dentro de ellos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprobó el 1 de marzo, Día Mundial de los Pastos Marinos. También tenemos el 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación. Pero además también el 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Ustedes saben que uno, no sé, es una reflexión que les hago. A veces está en un lugar donde pues ya se ha urbanizado y se encuentra alguna culebra o algún conejo o alguna ardilla, y muchas veces tendemos a poder quitarlos del lugar o incluso a agredirlos en algunos casos. Y todos ellos vienen de la vida silvestre que ha sido un poco, digamos, movida para poder hacer la urbanización. En realidad, muchas veces pensamos que nos están invadiendo, pero en realidad nosotros estamos invadiéndolos a estos animales, y eso es un poco lo que buscamos que
al momento de hacerlo tengamos también el cuidado de dejar que esa vida silvestre se siga desarrollando, tienen sus derechos y estos animales tienen derechos a vivir en entornos seguros, en donde no se les haga daño, y sobre todo también en esos lugares es importante que, así como se han puesto pues, algunas construcciones de cemento y se han tenido que quitar algunos árboles, pues al mismo tiempo se siembren otros. ¿Cuántos? Pues me decían la vez pasada, no es suficiente reponer un árbol con otro árbol. Es mucho mejor reponer un árbol que se ha tenido que quitar con 3 árboles más. Eso va a ayudar mucho a la vida silvestre. Y pues por supuesto, si nosotros vamos a un área protegida, a una área donde es el hogar que ellos han tenido por muchos años y donde se pretende darles cierta protección, por favor respetemos las indicaciones de las autoridades y hagamos una convivencia sana con los animales y con las especies que hay, por las plantas también, que son parte de esta vida silvestre. También el 5 de marzo, bueno, yo se los decía porque el 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, pero el 5 también es el Día Internacional por conciencia sobre el desarme y la no proliferación de las armas. También el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha muy especial. En nuestra página web ustedes podrán encontrar las actividades que estamos realizando. El 15 de marzo es el día de la conciencia también para evitar la islamofobia, se llama, como a veces una actitud hostil con diferentes culturas. También tenemos el día 20 de marzo, el Día Internacional de la Felicidad. El Día Internacional de la Felicidad. Esas y muchas fechas tienen pues diferentes formas de expresarlas. ¿Qué hace usted por la felicidad? ¿Qué hace usted por los pastos marinos? ¿Qué hace usted por la discriminación? Pues sea para reducir la discriminación o el desarrollo adecuado de la vida silvestre. Son preguntas que yo le hago, pero que también me las hago a mí mismo y tengo que encontrar respuestas para ver cómo todas y todos podemos empujar una agenda donde haya armonía con la naturaleza y donde no dejemos a nadie atrás. Muy importante, como lo dice la Agenda 2030. Bueno, por ahora le invito a que veamos este material. The ocean is the planet's heart, pumping water to every part of the Earth's crust. The ocean connects people across the Earth no matter where they live. The ocean regulates the climate, produces oxygen, and helps to feed people. And it's home to an incredible variety of marine life and a treasure chest of important medicines. Everyone's health depends on a clean and productive ocean. To ensure the health and safety of our planet, we must take responsibility to care for the ocean as it cares for us. When I was a student, I came to study this with my professor of invertebrates, and I saw this place was beautiful. It was perfect. It had all the species in the way they should have been. But I also, in less than 4 or 5 years after I graduated, I saw the deterioration of the ecosystem. I saw the die-off of 2 species of corals. En el Gran Caribe una extinción masiva del 95% de los acropóridos. Cuando tú entras a caretear acá y ves esos esqueletos de unas palmatas que en algún tiempo fueron gigantes y ahora solo ves fragmentos corales, colonias muertas, de un día algo increíble que fue.
días. Este proyecto ha sido muy interesante, principalmente por la cantidad de aliados que tenemos en este momento en las 10 áreas continentales en las que estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es la idea? Se montan las 4 varillas del centro, y encima de esta se pone la malla plástica. Tenemos más de 32 aliados estratégicos entre entidades del Estado, ONGs, comunidades y demás personas como hoteles y escuelas de buceo que se han unido en este proyecto, y eso ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. I am here to produce microfragmentation of 8 different coral species. We look for pieces of corals that are in good state of health. If I take small parts of that coral and put them on a substrate, they will start growing and make different colonies. Cuando tú pones un fragmento, él va a seguir creciendo y pues va a ser una colonia grandísima que va a traer vida. Además de darle ese efecto 3D a los fondos marinos, también va a albergar el pez que se viene a refugiar. La vida trae más vida. Ahorita vamos a instalar las camas donde van a ir los corales, entonces tenemos que poner esas varillas que están ahí para hacer el montaje. It's like in the forest. We chop the trees, but for each tree that we chop, we should plant 2. Restoration is for all the ecosystems we need. And Earth didn't come to what it is just because of chance. It's because of selection. Natural selection tells us that they should be here. Because precisely of climate change, we need to know which species will be more tolerant to high temperatures. We need to know which species will anyway reproduce. So we will have maybe not the same species, but all the functions that those species do. We need the biogeochemical cycles that come from this ecosystem. We need the fish, we need the lobster, we need the barrier. What is going to happen when sea level rises if we don't have that barrier? Yo ya no voy a poder ver cosas que vieron mis padres, que van a poder ver mis hijos, los hijos de mis hijos. ¿Qué planeta les vamos a dejar? Entonces, este esfuerzo es por eso, para que no se pierda todo lo que ya existe y que a causa del humano es que se ha venido degradando. One of the most interesting aspects about birds is they really are in every ecosystem. They're present everywhere, and you can learn so much about just nature in general by learning about birds. It's something that you can study no matter where you are, and you can appreciate without really knowing what you're listening to sometimes, and it sparks curiosity. Migratory birds cross national borders regularly and at least twice a year, in spring and autumn. The invisible roads taken by the bird in the sky are called flyways. Some of these, for example, link the Arctic tundra of Scandinavia to the seashore of South Africa. And the birds undertake their epic migration with 20 to 30 of these wing feathers.
I am Dr. Robert DeCandido. I've been running bird walks here in Central Park for the last 25 years. Locally, I'm known as Birding Bob. I can play different calls to bring in birds. In a good spring, we can get 125, 150 species coming through the park. One of the major challenges that many populations, many species of migrants face is that you have habitat loss, you have increasing pollution by light at night. You have an incredible number of, in particular in New York and other big cities, large structures that go up into the atmosphere that affect the way birds move. So when you factor all those threats I mentioned into a world where climate is changing rapidly, you really have a tremendous kind of a powder keg where you don't know exactly what's going to happen. I work with the project eBird, which is a citizen science effort to collect birding data about observations of birds across the globe. We had this great population of birders who were outside looking at birds all the time anyway, and so we developed tools to collect data from them about birds and then are using that to inform conservation. There's lots of ways that birds help connect us. They are important predators of insects. So for example, if we lose all birds, we're going to be overrun with spiders, and I don't think anybody wants that. Some of the most exciting work, I think, comes when, for example, I was just recently in Guatemala and we were in a forestry concession called Huashactún within the Mayan Biosphere Reserve, one of the most important areas for migratory birds. And they might be able to see some of the migration maps that we've generated. But we were actually banding birds as well. When we were there, and to show some of the members of the community, this bird actually flies to my yard and comes back here. And to show how important that is, that the work that they were doing to manage their forest in a healthy way, in a sustainable way, was allowing me to see birds in my yard. Migratory birds connect not only ecosystem, but also people and nation, having better education, better governance, and sustainable use of natural resources will create favorable conditions for the conservation of migratory birds. Their future is our future. Let me be the one to give you love. Let me be the one to make you smile. Let me be the one to lift you up. Let me be the one to take you high. Take you high. I will ride, I will die, I will put it on the line. I will fight, I will fly, I will put in overtime for you. For you. I don't like when you cry, baby. Let me dry your eyes and provide an insight that can elevate what life is for you. For you. Give me your secrets. I'll never judge, no. Let me show you what a higher love feels like. Let me open up your mind so you can remember you are really so much more. So much more. Let me be the one to give you love. Let me be the one to make you smile. Oh, yeah. Let me be the one to lift you up. Let me be the one to take you high.
Deixa amor te levar, quero ver você voar. Só calor, sol e mar, porque juntos sei que somos um. Só um. Eu não vou te soltar, você pode confiar. Vem que eu vou te guiar, porque juntos sei que somos um. Só um. Fala comigo, conta teus medos. Pode confiar, vai ser nosso segredo. Mostrar que a vida pode ser bem mais que aquilo que você imaginou. Let me be the one to give you love. Let me be the one to make you smile. Let me be the one to lift you up. Let me be the one to take you high. Take you high. Fala comigo, conta teus medos. Pode confiar, vai ser nosso segredo. Mostrar que a vida pode ser bem mais que aquilo que você imaginou. Let me be the one to give you love. Let me be the one to make you smile. Oh yeah. Let me be the one to lift you up. Let me be the one to take you high. Take you high. Gracias por continuar en sintonía de Hoy con la ONU. Acá desde la ciudad de Guatemala les estamos llevando estos informativos donde también compartimos con ustedes a través de estas cápsulas que les hemos presentado el día de hoy y que les vamos a seguir presentando para poder también recordarles que Naciones Unidas en Guatemala tiene un sitio web donde tiene una diversidad de información que puede ser útil, desde un estudio, desde un documento que puede servir para un trabajo de clase académica, pues hasta un enlace para poder aplicar a una pasantía, a un trabajo. Les invitamos a que se acerquen a nosotros. Guatemala.un.org es nuestro sitio web, y también las redes sociales. Estamos en LinkedIn, que es específicamente para el tema de vacantes. Tenemos también en Twitter, Facebook, Instagram y diferentes espacios como los de video, que es YouTube, y también tenemos como el de fotografía en Flickr, todos como ONU Guatemala. Nos pueden llamar por teléfono también, 2384-3173. También nos pueden escribir a onu.gt@un.org, onu.gt@un.org. Todo eso vamos a estar poniéndolo a disposición de ustedes siempre para que podamos tener un intercambio de lo que ustedes piensan, de lo que hablamos aquí cada semana y de todos los elementos que ustedes hayan visto en el programa. Si tienen alguna duda, pueden llamarnos 2384-3173 o escribir al correo que les dije, o incluso en la página web. Ahí van a encontrar las formas de comunicarse con nosotros en guatemala.un.org. Nosotros venimos aquí cada semana para poder presentarles este programa que es producido por las agencias, fondos, programas y agencias de las Naciones Unidas que conformamos el sistema de las Naciones Unidas o el equipo de país. Y dentro de esos equipos está uno del Grupo Interagencial de Comunicación e Información, quien reúne esta información para poder traérselas a ustedes cada semana por acá, por este mismo espacio. Mi nombre es Héctor Morales Delgado, de la Oficina de la Coordinación Residente de la ONU Guatemala, y ha sido un gusto haber estado una vez más con ustedes. Espero contar con su audiencia de hoy en 8. Hasta entonces.